Good morning, and thank you very much for having me on this very important forum. I'll be talking about geopolitical issues as well as issues on inflation, but I must confess that the last 2 years I often felt that it would be better to be an epidemiologist or perhaps even a military expert instead of being an economist in forecasting the economy, because we have been getting so much outside influences that are not endogenous to the economy. So on the first issue, we are all aware and are very shocked by this Russian invasion of Ukraine. And we were hoping that this will end quickly, that we're going to return to peace quickly. But as we all understand, the situations have lasted much longer, and it is likely to last much longer than we would really like to see. And so why do I think that? First, on the Russian side, with Russian army not doing very well, we were kind of expecting that support for President Putin will be falling, and then there'll be more movement within Russia, and then things will move toward a more peaceful solution. But that hasn't happened yet. I mean, there are some move within Russia and against Mr. Putin's actions, but a large number of people in Russia still supporting Mr. Putin. And why is that? And I think it's important to understand this point, because otherwise we won't know how these events will evolve. So if I may ask you to look at Exhibit 1, the handout. This shows what happened to Russian per capita GDP starting from the Soviet days, and then the time that Mr. Putin took over as the president of the country, and then to the most recent period. And you notice that when he took over Russia as a president, per capita GDP in Russia was only $1,300, one of the poorest nations on earth. And that was only nearly 1/3 of what they were enjoying during the Soviet days. So as they moved toward capitalism, to democracy, free markets, the living standard of Russian people fell dramatically to 1/3. And I was actually visiting Russia at that point, and they were having very difficult time. It was terrible time. Then after Putin took over, as you can see here, the per capita GDP increased 12 times in about 13 years. Per capita GDP increasing 12 times in 13 years is a fantastic economic achievement. I don't think no one can claim this kind of economic achievement in human history. And as a result, a lot of people in Russia felt that he is a national savior, that we had such a bad time before. Now he comes along, and then we are doing much, much better. And I think this is the part that we have been missing in understanding Mr. Putin, that he really got the Russian economy together. I mean, some of the measures he used, we were not all that happy with, but at least got the economy to move. Per capita GDP went up to almost $16,000, and then it fell quite substantially, as you can see here. But it fell because of the Crimea. So Russia took over Crimea, Western economies put in sanctions, and then the economy suffered. But President Putin could still claim that, yes, we suffered economically, but we got the Crimea Peninsula back. And apparently a lot of Russian people were okay with that. So that's the world, that's the Mr. Putin that we are all faced with. Next is this inflation. And a lot of people are blaming inflation on what the Russians are doing with Ukraine. But actually, the energy inflation started long before that. And as Exhibit 2 shows, energy prices start rising very, very sharply, more than 6-7 months before Russia attacked Ukraine. And that's coming from this global concern over climate change. And I'm afraid this part is also going to be with us for many years to come, because to switch from fossil fuel to renewable fuels will take very many years, and it's going to be very, very expensive, because the whole world is built on the fossil fuel energies. And so this is something that is completely different from
domestic economic forces, but we really have to take this into account in understanding where the inflation is coming from. And this is going to be with us for many years. It has to stay at these levels because the energy prices will have to stay at high levels, because otherwise the switch from fossil fuel to renewable fuel will not be successful. So even though it's highly unpleasant to all of us, this high price of energy is actually essential in making the switch. And so we have to accept that these high energy prices will be with us. Now, how about the domestic factors on inflation? Well, this chart shows US retailers' inventory to sales ratio. And as you can see here, inventory levels of US retailers are very low. And that's because they basically let the inventory run down during the pandemic. Now that the economy is recovering, and recovering quite quickly, everyone wants to order to rebuild their inventories back to the normal levels. Now, if one or two companies are rebuilding inventories, that's not a big deal. But if everyone is trying to rebuild their inventories all at the same time, the amount of orders that are issued to manufacturers, both at home and abroad, are going to be huge. And because they are aware that there's all these supply side constraints, they may be ordering even more than what is necessary to rebuild their inventories, just in case not all of the product they ordered will actually arrive at your stores. So if you put that together, there's a huge amount of orders out there for more goods to be produced, both by domestic producers and producers outside the country. That is one of the key reasons why inflation is such a big picture, a big problem now. And to see this, I always like to use these monetary aggregate numbers. This chart shows three monetary aggregates. Monetary base, which is this red line, that's the amount of reserves the central bank put into the banking system. Blue line is the money supply, and the green line is the credit, how much money banks lend out. And if you remember, what we were taught in universities is that these three lines are supposed to move together, meaning that in the central bank increases monetary base by 10%, money supply, credit both increasing by 10%. And that world did exist until 2008. As you can see here, three lines are moving beautifully together. So we were in the textbook world. But once the Lehman crisis happened and housing prices collapsed, at the time, the chairman Bernanke of the Federal Reserve did a QE1, QE2, QE3, increasing reserves massively in the banking system. But all the other indicators decoupled, and especially the lending. It actually fell for the first 3 years, in spite of zero interest rates and massive amounts of liquidity, and only recovered very, very slowly afterwards. This is the reason why we had no inflation for a very long time, because the amount of money that economy can actually use depends on how much money actually comes out of the banking system and enters the real economy. You know, central bank can add all the resources in the banking system at once, but for the money to come out of the commercial banks and into the real economy, banks have to lend money, cannot give away money. And this green line shows how much money commercial banks actually lend to the real economy. And it grew very, very slowly. That's the reason why inflation numbers have remained so low for so long. Then, once we entered the pandemic, there was a little jump in borrowings, as you can see here, from 145 to 157. That's because all these companies suddenly realized that you have to have a working capital to basically survive the lockdowns. So everybody went to borrow money to make sure that they have a lot of money in the bank accounts. But after that, it kind of slowed down again, but it is actually picking up quite sharply again. So if I ask you to look at this exhibit 5, this is the early part of the pandemic. Everyone wanted to have cash in the banking system, so they borrow money from the banks. But once the pandemic looked okay, they start coming down. They basically pay back the banks. And then, starting about the fourth quarter of last year, there's a sharp increase in borrowings or the lending by the banks. And if you remember the Federal Reserve actions, until like third quarter of last year, they were saying, oh, it's not so bad, it's not so bad, inflation is it's going to be temporary, it's basically supply driven. But fourth quarter of last year, the Federal Reserve suddenly changes and says, we really have to worry about inflation. Well, up to the third quarter, we were still in the old world, low inflation world, with not too many people borrowing money. Now we are in this world where people are borrowing money
very, very strongly. The growth of borrowings more than double digit. What that means is that the inflation we had earlier, so if I may go back one chart, the inflation we had earlier was probably supply driven, but the inflation we are facing now probably has a very large demand component to it. That means the Federal Reserve is responsible for the supply side. Federal Reserve cannot do much, but on the demand side, Federal Reserve is responsible for. And that's why I think Chairman Powell is making this big turn in monetary policy. And on top of that, we have this huge increase in asset prices over the years. And commercial real estate prices are like 68% higher than the previous peak. I mean, previous peak was already bad enough, and now it's 68% higher. Average house prices are 55% higher than the previous peak. So that's another reason why the Federal Reserve will have to tighten. But how do you tighten monetary policy when there's so much excess reserves in the banking system thanks to the quantitative easing? Well, we have to reduce the monetary base and raise interest rates at the same time, as I show here in Exhibit 7. And this is going to be a very tough policy to follow through, because this can easily destroy the financial market and the bond market. Well, actually it was tried once before. Starting with 2015, Federal Reserve tried to reduce this monetary base and also raise interest rates 9 times. But when the pandemic hit, they stopped doing that and actually added more reserves and brought interest rates down to 0. But now we start from a much higher level. Huge amount of reserves, $3.6 trillion of excess reserves in the banking system. And you start with the interest rates at very low levels. So there's a lot of catching up to do. And Chairman Powell, realizing that he has been a little behind the curve on inflation, and that Federal Reserve doesn't really have a reputation as an inflation fighter, because last 12 years, or almost 14 years actually, Federal Reserve was acting as a deflation fighter. Now it has to act as an inflation fighter. So this time, even though the Federal Reserve is raising interest rates quickly, they're also trying to remove this excess reserves in the banking system. And as I indicated to you earlier, they actually this chart shows the amount of excess reserves in the banking system. And last time, they actually tried to reduce it like this. And that time, the market was very calm. Why was it calm? Because first of all, there was no inflation to begin with. And Americans were not borrowing money at that time. And so there was nothing really to compete. This time, as you saw earlier, Americans are coming back to borrow. Inflation is very serious. So this time, Chairman Powell is doubling the pace of liquidity removal. So this is the pace of quantitative tightening, removal of liquidity the last time, starting with 2017. This is how much they are doing this time, starting with June 1st of this year. This is a very sharp change, because to get to where we are here, this $3.6 trillion of excess reserves, it took more than 12 years, almost like 14 years. Now they're trying to remove all of that in like 3 years. And so the amount of excess the bonds that the bond market will have to absorb is going to be huge every year, on top of all the budget deficit that the US government might be running. And to see this, this shows this amount here on Exhibit 9 is the amount of budget deficit that the federal government in the United States is running. It's a little bit, something like $1.1 trillion. That's already very large, by the way. It used to be half of this. And on top of that, this QT, that the Federal Reserve will be unloading their bond holdings, will be added on top of it. And 2022, because this is starting in June, and fiscal year 2022 ends in September, the number looks not so bad. But starting next year, the amount of excess amount of bonds that the Federal Reserve will be unleashing into the market is going to be $1.1 trillion,
which is almost the same amount as the size of the federal government budget deficit. So what we are faced with is like doubling the budget deficit. And if you double the already very large budget deficit, when inflation is already there, and when the private sector is coming back to borrow money, I'm afraid this could push interest rates significantly higher. And we're already seeing that happening right in front of our eyes. Long bond yields in the United States have gone up quite substantially, and it's pushing down share prices, potentially maybe real estate prices going forward. And where we are now is still a long way from the time when they were actually controlling inflation back in 1970s. Chairman Powell often talks about Paul Volcker. And I have known Paul Volcker. I'm old enough to remember Paul Volcker because he was kind enough to give me the Federal Reserve Fellowship at that time. If you look at this exhibit, this is what Paul Volcker did to crunch inflation back then, raising interest rates very sharply higher and then tighten the financial condition. So this blue line is the financial condition index. It goes up higher if the condition is tight, and it goes down lower when it's loose. It's easy to borrow money. And this is what Paul Volcker managed to do, tightening the financial conditions so hard that it basically killed inflation. Where are we now? We are still here, way below where Paul Volcker was able to crush inflation. So I'm afraid we still have long ways to go before we can really crush the inflation. I'm sure Chairman Powell will not crush the inflation to 2% because there's this supply-driven component to inflation. And that Federal Reserve can really do very little. But the demand part, the Federal Reserve is responsible for it, and I'm sure they're going to crush that part. But to crush that part, I'm afraid this blue line will have to go much higher. And to do that, the red line, interest rates, will have to go much higher, and then we have to do more QT, which is what you just saw earlier. And all of this happening when inflation is already a problem. If the inflation is not a problem like in 2017, maybe this is doable. But now that inflation is with us, and that part of the energy, part of the inflation is going to be with us for a long time to come, the job the Federal Reserve is facing is pretty substantial. And the challenge those of us in the market face, I'm afraid, is also quite substantial going forward. And so I wish I could have given you much happier stories, but this is where we are at the moment. The war in Ukraine is not likely to end anytime soon because both sides are digging in. And then energy prices are likely to remain very high because we need to switch to renewables. And then at the very moment, we have this problem of demand-driven inflation, which the Federal Reserve will have to crush. And for Chairman Powell to regain the credibility as an inflation fighter. Once he regains this credibility, then the bond market will feel much safer because they know that inflation is not going to be a long-term problem. Maybe a medium-term problem, but not a long-term problem. And that will keep interest rates from going sky high. But to get there, I'm afraid we might have to go through a pretty rough period. And I'm afraid that's what we are faced with now. Thank you very much. Well, I'm a professor of monetary economics at Goethe University Frankfurt. I'm also directing the Institute for Monetary and Financial Stability. So we're working on questions of money, monetary policy, financial markets, and how to achieve financial stability. I was also a member of the German Council of Economic Experts until about a month ago. Well, there are a number of channels through which the attack of Russia on Ukraine affects the world economy. First, there's tremendous uncertainty. Uncertainty means that there's a pullback in consumption, but also in investment, because one does not know what comes.
Secondly, both Russia and Ukraine supply important products for the world economy. Russia, most importantly, supplies a significant share of oil, natural gas, and hard coal, but also many other natural resources and metals. Ukraine is part of the industrial production. Some of the industrial production also of Europe is taking place in Ukraine. And Ukraine is also a major supplier of food and fertilizer and such products. And so the world economy is negatively affected by this war because there are certain products which are not being sent, or because of sanctions, like we now are starting to have an oil embargo on Russia in Europe. So because of sanctions, we will not import to the same extent. And finally, in terms of our economies, if we don't import Russian energy, in particular in Germany, we're very dependent on Russian natural gas and oil. That means we have very high prices. We have to find other suppliers, and there is a risk even of a recession as a consequence of this situation. Well, first of all, I mean, the whole world is affected. Prices for energy, for commodities have risen substantially. We have an inflation shock and a strong push on inflation worldwide. And this will certainly also affect Korea. Korea, like Germany, is a country which is heavily industrialized, an exporting economy, exporting manufacturing and other industrial and high-tech goods. But you're also, like us, you're a major importer of energy, in particular in form of LNG, so liquefied natural gas. And as a consequence of this conflict with Russia, both the price for natural gas in Europe has gone through the roof, but since Europeans have to buy liquefied natural gas from elsewhere, this also means for Asian economies such as Korea, such as Japan, very high prices of natural gas, because we all now want to import liquefied natural gas. You don't have the question of pipelines and of Russian gas, but you're also affected because the demand for liquefied natural gas has risen substantially. There isn't much one can do except basically save energy. I mean, with high prices, there's a strong incentive to cut down on the use both in households and in industry. So some industry, for example, chemical industry, will just not be competitive with the US, where natural gas prices are low. So it is a shock for us, for countries which are importers of energy. It basically makes us poorer. It isn't an easy problem to handle. There are some ways one can try to replace natural gas, for example, by expanding renewable energy. Also by expanding nuclear energy. As I understand, Korea already heavily uses nuclear energy or nuclear electricity production. In Germany, we've been trying to get out of that very quickly, but now, of course, we have a hard time to replace natural gas. Well, I think the tightening of monetary policy is very much needed. We have a record increase in inflation. In Europe, we're now hitting 8% already. It's probably going to go higher, particularly if there is a further reduction in gas supply from Russia. Also in the US, inflation has already risen more broadly. I mean, they have a very hot labor market. They also had a big fiscal expansion. So maybe that's why in the US, inflation has risen faster and more broadly. But I think other countries, whether it's in Europe or in Asia, we're following that route. You don't see much inflation yet in Japan, by the way, but also even there it has risen to levels of 2-3%. But so the tightening of monetary policy is much needed, because if the central banks wait too long, then inflation will rise even more, and then interest rates will have to increase even more in the future. So it's better to respond quickly. And the advantage now is that given that the Fed is starting to act quite aggressively and raise interest rates, other central banks can follow. This is certainly what's going to happen in Europe.
that basically, I think now in summer, the ECB will also raise interest rates. I very much hope it's soon enough still to avoid inflation getting out of control. The main risk is that inflation expectations rise also in the long run, and therefore higher inflation rates become embedded in the economy, and that will really destabilize the economies. And there's basically a threat of going into a stagflation situation, which we had in the 70s after the Yom Kippur War and the oil embargo. Back in the 70s, there was a big increase in inflation. It became very much embedded in the economic system, and we have to avoid such a prolonged inflation increase. That's why I think it's helpful for the world economy that the Fed responds and raises interest rates. It makes it easier for other central banks to follow suit. And it's basically unavoidable if you want to make sure that inflation comes back to more normal levels in the next 2-3 years. Well, the relationship between interest rates and inflation rates is complicated because it's different in the short run and in the long run. In the long run, what happens is that higher inflation means higher interest rates. Why? Because investors want to be compensated for inflation, right? If you buy a government bond, or if you put money in a 1 year or multi-year deposit at a bank, you want to make sure that you make a sufficient return, at least to be compensated for the loss of purchasing power due to inflation, and potentially also have some positive return. So higher inflation expectations means higher medium to longer term interest rates. Market determined interest rates will respond. On the short run, the idea is that if central banks raise interest rates quickly, then they actually also raise the real interest rate. So the real interest rate would be the nominal interest rate minus expected inflation. And so the idea of a monetary policy tightening is to tighten policy sufficiently quickly, to raise the short-term interest rate sufficiently quickly that it slows down economic demand, that it slows down aggregate demand, and therefore slows down the rate at which companies raise their prices. And so the idea is to raise interest rates in the short run sufficiently so aggregate demand comes down, inflation slows down, and therefore in the long run you have low inflation and low interest rates. So if central banks don't act by raising interest rates, unavoidably interest rates will have to follow inflation later on, and we end up with high inflation and high interest rates. This is basically what happened in the 70s, and it took more than a decade in countries such as the United States until the central bank back then with Paul Volcker brought down inflation, but they caused a recession in order to bring down inflation. So it's much better to react earlier and avoid a lasting increase in inflation. So that's basically the historical linkages and the historical data we have on the links of interest rates, monetary policy, and inflation. Well, there's certainly a risk that we enter in a stagflation situation. That means high inflation coupled with stagnating economic growth, or even a recession. In particular in Europe, if either we impose a gas embargo on Russia, or if Putin decides to stop natural gas supplies to Europe, which is a threat which is out there, he's already stopping supply to some economies. So if that happens on a larger scale, most likely German economy and other European economies will go in recession, and inflation will rise even faster. So the stagflation scenario is a very real threat and risk for the European economy, and this will probably have wider implications around the world. So all in all, not a very positive outlook, gloomy outlook, I'm sorry.
Well, so far we were thinking that we would have a boom for quite a while because we were coming out of the Corona crisis. And for example, in Germany, we are not even recovered completely. At the moment, economic activity in Germany is still below the level prior to the Corona crisis for a number of reasons. One is that there have been major disturbances in supply for commodities, but also intermediate products, in particular from Asia, from China. Probably South Korea is having similar problems. So we haven't fully recovered from the Corona crisis. So the expectation was that the recovery will continue. And we were actually, most economists in Germany were forecasting a continued recovery. And so high positive growth rates in 2022 and 2023. We're still, or I'm still hoping this will happen. However, this year, there is a risk of actually at least stagnation, possibly even a decline due to the Russia-Ukraine war. But there is still a lot of impetus built in because we're in principle still below Corona crisis levels. So the economy should still recover to more normal levels. So of course, for now, the uncertainty is there because of the war, because of the dependence on Russian energy supplies that might lead us into at least slow growth, if not recession or stagnation this year. But the hope is that the recovery from the Corona crisis, the higher positive growth rates will continue at least next year. In the longer run, since you were asking about the next 5 years, we are facing significant problems because we want to transition to a low carbon economy, a low CO2 emissions economy. And there will be substantial investments necessary to achieve that. There will be costs associated with this transition, and there will be innovation needed. And so basically this transition to a low carbon economy, which actually extends beyond the next 5 years, is not an easy transition to navigate. And it will also pose certain challenges to the economy. It doesn't lead me to forecast a recession. I would still expect a continued recovery and positive growth phase, but it makes it riskier and more difficult to achieve. Well, I think this is a particularly crucial moment in history, particularly for Europe. But I think in terms of Cold War, in terms of conflict, also South Korea, right? In Seoul, the border is not far. I've had the pleasure to teach several times courses in South Korea. And so I wish us all that we come back to a less conflict oriented and potentially a more peaceful future. But we have to deal with the current situation. We have to be ready and able to defend ourselves. In Germany, that means we actually have to build up defensive capabilities. But in the longer run, I hope we come back to more cooperation and not less cooperation and more conflict as it seems now. Yeah, it's been a pleasure. Thank you. Thank you. 안녕하십니까. 방금 전에 소개받은 오건영 본부장입니다. 전혀 대단한 건 아니고요. 저는 오히려 저기 앞에 리차드 쿠라든지 블란트 교수님 같은 경우 정말 제가 존경하는 분들인데, 리차드 쿠 교수님 같은 경우는 7년 전쯤에 이분이 쓰신 책을 굉장히 탐독을 많이 했습니다. 책을, 영어 책도 10권을 한 번 읽는 것보다는 한 권을 10번 읽는 게 더 영어 실력 늘리기에 도움이 되는 것처럼 이분 책은 한 대여섯 번 돌려 읽었었던 것 같아요. 워낙에 인사이트가 깊으신 분이셔서 오늘 어떤 말씀을 해주시나 저도 좀 경청을 좀 많이 했습니다. 저는 이제 40년 만에 인플레이션 그 원인과 전망은 이제 이 주제를 가지고 나왔는데요. 여기서 이제 하나하나 좀 간단하게만 말씀드리겠습니다. 시간이 많이 주어져 있지 않은 관계로 조금 좀 말씀이 빠를 수 있으니까 양해를 좀 부탁드리고요. 지금 결국에는 주제가 거의 비슷비슷하게 다 겹치는 것 같습니다. 지금 많은 분들이 제일 궁금해 하시는 건 첫 번째는 지정학적 불안입니다. 러시아 우크라이나 전쟁에 대한 말씀을 해주시고요. 두 번째는 미국 금리 인상 어떻게 될 것 같냐, 이 질문 진짜 많이 해주시는 것 같아요. 그리고 세 번째는 인플레이션 어떻게 될 것 같냐, 이제 이렇게 질문을 해주시는데,
이 세 개가 묘하게 하나로 겹칩니다. 첫 번째 보시면 이 러시아 우크라이나인데요. 일반적인 지정학적 불안 있죠. 일반적인 지정학적 불안은 결국에는 기업의 투자 의욕을 꺾어버리고 기업이 투자를 안 하니까 사람들이 고용이 안 되고 그럼 사람들의 급여가 올라가지 않으니까 수요가 줄어들겠죠. 그러면 이제 디플레이션 압력, 경기 불황 압력으로 보통 작용을 하게 됩니다. 근데 이게 러시아 우크라이나가 얘기가 좀 다릅니다. 잠깐 생각을 해보시면 어떤 부분이 다르냐면 러시아는 세계 1위의 산유국이죠. 그리고 천연가스 수출국입니다. 그리고 그걸 갖다 유럽으로 수출하는데 그 유럽으로 수출하는 길목의 파이프라인을 우크라이나가 갖고 있는 거죠. 그럼 에너지 사이드에서는 굉장히 큰 충격을 줄 수가 있습니다. 그리고 두 번째는 러시아 같은 경우는 세계 1위의 밀 생산국입니다. 우크라이나는 세계 5위고요. 그러면 이쪽에서 둘이 같이 막혀버리게 되면은 밀이 수출이 안 되는 문제가 생기게 되겠죠. 그러면 농산물 가격을 중심으로 해가지고 유럽 지역 같은 경우, 서구 지역 같은 경우는 밀값이 폭등을 하는 소비자 물가 지수가 급등을 하는 그런 문제를 만들어냅니다. 이것만으로 물론 설명이 되는 건 아니지만 실제로 보시면 미국의 그 소비자 물가 상승률은요 최근에 소폭 내려왔습니다. 연 8.3%입니다. 그리고 독일 같은 경우는 7.4%거든요. 근데 상대적으로 보면 우리나라는 지금 4.8%입니다. 그게 좋다라는 말씀이 아니라 미국에 비해서는 다소 약한 부분이 있죠. 중국 같은 경우는 지금 2%를 간 넘었습니다. 그럼 이제 어떤 구분이 되는 거냐면 동서양의 물가 차이가 좀 큰 편이죠. 저는 식료품 가격의 차이에서 우리나라 같은 경우는 식료품이 주식이 밀이 아니라 쌀이라는 점도 우리가 좀 같이 볼 필요가 있겠죠. 그만큼 러시아 우크라이나 사태라는 게요 인플레이션을 자극하는 요인은 굉장히 크다라고 봅니다. 그래서 보통 일반적인 지정학적 불안이라고 쓰고 디플레이션이라고 읽었다면 이번에 러시아 우크라이나 사태라고 쓰고 이번에는 인플레이션이라고 읽어야 될 것 같습니다. 여기에 대한 말씀은 이 정도 드리고요. 다음으로 넘어가면 미국의 금리 인상 얘기가 나옵니다. 이게 미국 금리 인상을 하는 가장 큰 이유는 마찬가지죠. 물가가 너무 빠르게 오르기 때문입니다. 앞쪽에서 쿠 교수님이나 빌란트 교수님이 충분히 말씀을 해주셨지만 부연해서 말씀을 드리면 이런 거죠. 지금 신한은행에서 정기예금 금리가 2%라고 가정을 해보죠. 근데 특판으로 금리가 4%를 드린다고 합니다. 그럼 달려가야죠. 은행 달려가서 4%짜리 예금해야죠. 근데 문제가 생깁니다. 뭐가 문제냐면 물가가 10%씩 오르는 겁니다. 누가 예금을 할까요? 현물에 대한 매점 매석을 하는 게 훨씬 낫죠. 근데 지금 예금을 하려는 사람이 예금을 안 하는 게 문제가 아닙니다. 더 문제는 뭐냐면 기존에 예금했던 사람들은 어떨까요? 예금을 빼야죠. 그래서 뭘 해야 되죠? 물건을 사야 됩니다. 이러면 지금의 물가 상승세가 더욱더 강해지죠. 물가 상승세가 강해지고 더 길어집니다. 그럼 사람들의 마음속에 어떤 일이 벌어지게 되냐면 기대 인플레이션, 물가가 앞으로도 계속해서 올라갈 것이라는 그 기대 인플레이션이 생겨납니다. 뒤에서 한번 간단히 말씀을 드리겠지만 물가 상승보다 더 무서운 건요 물가가 올라갈 거라는 기대입니다. 사람은요 누구나 다 예측을 하면서 삽니다. 매 순간순간이 예측이거든요. 예를 들어서 계단을 내려가 보실 때 이런 경험 있으신지 모르겠습니다. 똑같은 높이의 계단을 내려가다가 맨 마지막 계단이 되게 뭐라고 해야 되죠? 이렇게 짧은 경우 있죠. 그런 경우 이렇게 한번 휘청이지 않나요? 왜냐하면 예측을 하셔서 그래요. 예측의 동물이거든요. 기대 인플레이션도 마찬가지입니다. 한번 예를 들어 볼게요. 집값이 저렇게 비싼데 왜 사지? 집값이 더 올라갈 거라는 예상을 하기 때문이죠. 나는 집이 없는데 집값이 오를 것 같은 거예요. 그럼 어떻게 해야 되죠? 연끌을 해서라도 집을 사야죠. 그래서 집값이 오를 거라는 기대가 생기면 지금 이미 집값이 올라가는 주택가격의 인플레이션이 있어도 계속해서 집을 소비하는 겁니다. 그래서 이 기대 인플레이션이 만들어지는 거 이게 굉장히 두려운 거죠. 그래서요. 그럼 이걸 막기 위해서는 가장 좋은 방법은 뭐냐? 아까 말씀드렸잖아요. 정기예금 금리가 4%인데 물가가 10%씩 올라요. 해결하는 방법은 정기예금 금리 4% 앞에 일자를 붙여주면 됩니다. 14%면요. 아무도 물건 안 삽니다. 예금이 은행에 남아있어요. 그럼 물가를 자극하지 않습니다. 그래서요. 중앙은행이 금리를 올리는 이유는 인플레이션과 인플레이션 기대 때문입니다. 그러면 세 개가 묘하게 만나죠. 지정학적 불안, 러시아 우크라이나라고 쓰고 인플레이션이라고 읽었죠. 미국 금리 인상이라고 쓰고 인플레이션이라고 읽었습니다. 인플레이션은 인플레이션이라고 읽히죠. 세 가지가 하나로 수렴이 됩니다. 그래서 주제가 인플레이션에 대한 말씀이 지금은 가장 중요한 주제가 되지 않을까 이제 그렇게 생각을 합니다. 이게 모든 슬라이드를 다 다뤄드릴 수는 없을 것 같고요. 저는 이게 제일 중요한 슬라이드라고 생각을 합니다. 이제 앞에서 리처드 쿠 교수님이나 이제 빌란트 교수님도 비슷한 말씀을 좀 해주셨는데
제가 이제 많은 질문을 드려봐요. 많은 질문을 받아보는데 물가가 왜 이렇게 오릅니까? 라고 이제 보통 여쭤보면은 많은 분들이 똑같은 답을 하세요. 뭐라고 해주시냐면 공급망의 문제 때문이라는 말씀을 해주세요. 맞죠? 유가도 많이 올랐고 러시아 우크라이나 전쟁도 있었죠. 근데 러시아 우크라이나 전쟁이 올해 2월 24일 날 일어났습니다. 그 전쟁 이전에 이미 미국의 소비자 물가 지수는 7%를 때렸습니다. 그러면 러시아 우크라이나가 의미가 없다 이게 아니라 얘네들이 굉장히 큰 타격을 준 건 맞는데, 얹혀준 건 맞는데 엎친 데 덮쳐준 거죠. 그죠? 그러면 근본적으로 무언가 물가를 끌어올리는 요인이 있었을 겁니다. 그게 공급망의 불안이다. 맞는 말씀인데요. 공급망의 불안이 왜 하필이면 지금 일어나고 있을까요? 코로나 때문이다. 코로나 팬데믹이 가시면 해결이 돼야 되는 거 아닌가요? 이게 무언가 이게 클리어하게 설명이 안 되는 무언가가 있는 것 같아요. 물가라는 건 가격이죠. 물건의 가격. 가격은 뭐와 뭐로 결정이 되죠? 공급과 수요로 결정이 됩니다. 우리는 어쩌면 지금 공급 사이드만을 바라보고 있죠. 저는 수요 사이드도 같이 봐야 된다고 생각을 합니다. 이게 뭘 말하는 거냐면 예를 들어 이런 겁니다. 2020년도 3월로 갑니다. 코로나 직후에 우리 코스피 지수가 1500이 깨진 적이 있죠. 뉴욕 증시가 녹아내린 적이 있습니다. 그러면서 거대한 불황으로 접어들 것 같다 이제 이런 얘기를 했었고요. 장기 침체다 이런 얘기까지 나왔습니다. 그래서 여기서 벗어나기 위해서요. 굉장히 강력한 경기 부양책이 나오죠. 보조금을 주는 정책이 나오게 됩니다. 이 보조금을 주는 정책이 20년도 4월에 트럼프 행정부에서 나오게 되는데요. 그때 당시 트럼프 행정부가 2조 2천억 달러의 구제금융을 2조 2천억 달러의 보조금을 지급하는 정책을 씁니다. 2조 2천억 달러면 감이 안 오실 거예요. 글로벌 금융위기가 2008년도 10월 달에 있었거든요. 그때 전 세계 금융기관이 녹아내릴 때 은행들한테 자본 충족해주기 위해 가지고 얼마를 썼냐면 7천억 달러를 썼습니다. 의회에서요, 미국 의회에서 이거 모랄 해저드다, 절대 주면 안 된다 해가지고 한 달 동안 통과 안 시켜주고 난리가 났었습니다. 그래서 2008년도 10월 달 차트를 보시잖아요. 주가가 막 요동을 칩니다. 요동을 치면서 내려와요. 통과될 것 같다 하면 크게 뛰고 막 주저앉고. 이게 그때 얘기예요. 그러면 7천억 달러를 숫자로 바꿔보면 0.7조 달러입니다. 근데 2020년도 4월에 얼마를 쐈죠? 원샷에 2.2조 달러를 씁니다. 근데 이 주는 방법도 중요해요. 어떻게 줬냐면 캐시를 직접 찔러줬습니다. 일자리를 창출을 해서 저 같은 사람이 채용이 돼서 월급을 받는 구조가 아니라 그냥 한 방에 캐시를 그대로 찔러줘요. 1인당 1,500달러씩. 4인 가정이면 얼마 줬을까요? 5,000달러 이상을 주게 됩니다. 작은 돈은 아니죠. 그죠? 자, 두 번째입니다. 거기서 그치지 않았습니다. 2020년도 12월 달에 이제 11월 달에 대선이 있었죠. 거기서 바이든 대통령이 이겼어요. 트럼프 행정부가 거의 막바지에 뭘 쓰게 되냐면 9천억 달러의 추가 부양책을 통과를 시킵니다. 9천억 달러 중에서요. 1인당 600달러씩 캐시를 꽂아주는 보조금 지급 정책이 또 시작이 됩니다. 그러면 1인당 600달러씩 줬으니까 4인 가정이면 2,000달러 이상을 받았을 겁니다. 그죠? 그리고 여기서 그치지 않죠. 2021년도 3월, 작년 3월입니다. 블루웨이브라는 단어를 혹시 기억하시나요? 요즘은 그 단어가 잘 안 나오는 것 같은데 블루웨이브가 바이든 대통령 하에서 굉장히 강력한 부양책을 쓰겠다라는 그런 걸로 읽혔었습니다. 그래서 작년 3월에 미국이 1.9조 달러의 부양책을 씁니다. 이제는 이렇게 계속 듣다 보니까 몇 조 달러라는 게 이런 느낌이시죠? 어마어마한 돈인데요. 1.9조 달러 중에서 1,600달러는 1인당 캐시로 지급이 됩니다. 많이 줬죠. 그러면서 바이든 대통령이 약속하죠. 이걸로 그치는 게 아니라 4조 달러 추가 인프라 투자가 있다라고 얘기합니다. 그건 아직 집행이 안 됐습니다. 일부 정도씩만 집행이 되고 있어요. 왜? 인플레이션이라는 암초를 만났으니까. 여기 또 뭐가 있냐면 추가 실업수당을 줍니다. 실업자들한테 월 600달러씩 주는데 주별로 300~400달러씩을 매월 더 줬어요. 그래서 작년에 혹시 그 얘기 기억나세요? 실업수당을 많이 주니까 일자리로 돌아가지 않는다는 얘기. 기억나시죠? 이거 빨리 끝내야 된다고. 작년 9월에 종료가 됐습니다. 이걸로 그치지 않고요. 차일드 텍스 케어라고 해가지고요. 자녀 1인당 월 300달러씩 주는 프로그램도 있었습니다. 계속 얘기 드리면 이제 지루하시죠? 많이 준 겁니다. 이걸로 그치지 않죠. 보조금을 그만큼 줬고요. 플러스 뭘 줬냐면 무제한 양적 완화와 제로금리라는 선물을 줍니다. 금리가 바닥에 붙어 있어요. 보조금 많이 받았고요. 금리가 바닥에 붙어 있습니다. 그리고 코로나 직후에는 물가가 낮았죠. 국제유가가 마이너스였던 거 기억나세요? 그리고 마지막으로 뭐가 있냐면 이런 정책들이 주가를 끌어올렸죠.
미국의 부동산 가격이 어마어마하게 올랐습니다. 제가 있던 곳이 애틀랜타인데요. 애틀랜타에 좀 시골 쪽이 있어요. 그런데도 집값이 막 2배씩 오릅니다. 그리고 미국 이제 사람들은 401k라고 해서 연금 계좌가 있죠. 그 연금 계좌에는 애플이나 아마존 같은 대형주 있잖아요. 그런 주식들이 다 박혀 있습니다. 얘네들이 가격이 많이 올랐죠. 그리고 그 외에 주식 투자한 걸로 또 오른 것들이 있겠죠. 그럼 어떨까요? 보조금 많이 받았죠. 금리 낮죠. 물가 낮죠. 자산 가격 올랐습니다. 그러면 소비할 만하지 않나요? 예, 소비가 폭발합니다. 근데 소비가 폭발을 하는데 문제는 이 공급이 딸리니까 사람이 모자란데요. 사람이 모자라니까 어떤 일이 벌어질까요? 임금이 오릅니다. 이직하면 임금을 많이 준답니다. 어떻게 해야 되죠? 여러 가지 결정을 하겠죠. 그래서 미국에서요, 가끔 이제 인터넷 네이버 창에다 저도 대퇴사라는 얘기가 있거든요. 대퇴사 붐이 일어났답니다. 20년 만에 이렇게 많이 퇴사한 적이 없대요. 그 얘기가 나옵니다. 이건 임금까지 끌어올립니다. 임금은요, 한번 올라가면 잘 내려오지 않는 자산이죠. 이런 것들이 같이 뭉쳐가지고요, 미국의 소비의 폭발을 만들어냅니다. 그러면 이 생각이 드실 겁니다. 말은 그럴싸한데 그래서 얼마나 폭발했는데, 그걸 좀 보여드리려고 합니다. 앞에 차트 보시죠. 차트를 보시면 파란색 선이 있는데요, 이게 Personal Consumption Expenditure라고 해가지고요, 미국의 개인 소비 지출을 얘기를 합니다. 2012년부터 그렸습니다. 2012년부터 파란 선이 쭉 올라온 겁니다. 추세적으로 쭉 올라오는 겁니다. 계속 올라오다가 뭔가 갑자기 움푹 들어가는 거 보이세요? 이쪽 끝에 움푹 들어가죠. 이게 뭘까요? 이게 뭘까요? 왜 소비가 갑자기 확 죽을까요? 이게 코로나입니다. 코로나 사태 때 소비가 확 죽어버려요. 그죠? 그럼 소비가 확 죽을 것 같으니까 어떻게 하면 되죠? 나락에 빠질 것 같으니까 여기서 앞서 말씀드렸던 그 지루한 얘기가 여기서 한꺼번에 훅 들어갑니다. 어떤 일이 벌어질까요? 하늘로 로켓처럼 치솟죠. 그러면 기울기만 볼게요. 기울기가 y = x였다면 얘는 y = 한 3x는 돼 보입니다. 느낌이 오세요? 단기에 어마어마하게 치솟은 겁니다. 왜? 그만큼 때려 부었으니까. 10년 동안 1이 오르는 거하고 1년 동안 1이 오르는 건 주는 충격이 다르죠. 그래서 만약에 코로나가 없었다면 이라는 가정하에 그리면 빨간 추세선이라고 될 것 같습니다. 코로나가 없었다면 이 정도 와 있어야 되는데 그 위까지 올라가 버립니다. 크지 않나요? 네, 저 정도면 수요가 폭발한 겁니다. 수요가 거대하게 폭발을 했는데 문제가 하나 있습니다. 수요가 폭발한 만큼 공급이 못 따라가 줍니다. 그래서 공급망의 문제도 분명히 있는데요, 수요가 너무 커진 게 더 문제죠. 그래서 수요가 너무 커졌는데 공급이 못 따라갑니다. 그럼 그 기간 동안 어떤 일이 벌어질까요? 물가가 올라가는 겁니다. 교과서에서 저는 그렇게 배웠습니다. 수요가 있으면 공급을 늘리면 된다고. 왜? 살려는 분들이 있으면 빨리 만들어 팔면 되잖아요. 근데 문제는요, 공급이 따라가는 속도가 너무 느린 거죠. 그럼 이게 일시적인 물가 상승으로 끝나지 않는 겁니다. 그럼 물가가 많이 오르잖아요. 이걸 막기 위해서 연준이 들어와 줘야 되는데 연준이 작년에는 일시적인 물가 상승이라고요, 굉장히 안이하게 생각했었던 그런 미스를 범하게 되죠. 그러면 요인을 3가지로 정리합니다. 첫 번째는요, 강한 수요가 있었던 거고요, 공급망이 굉장히 불안했던 게 있고요, 3번째는 연준이 너무 안이했던 겁니다. 그럼 원인이 나왔으면 진단과 처방이 가능해야죠. 첫 번째는 뭐가 바뀌었을까요? 연준은 확실히 바뀌었습니다. 그죠? 그래서 금리 인상 스탠스를 바로 가져가려고 하는 게 이미 너무 뒤처졌기 때문에 이걸 따라잡으려고 하고 있죠. 그럼 하나의 요인은 어느 정도 해소가 됩니다. 그럼 두 번째 요인은 수요 사이드를 보죠. 수요 사이드에서 보조금 많이 주고 금리가 많이 내려왔고 물가가 내려왔고 자산 가격이 뛰었었죠. 이걸 다 돌리고 있죠. 보조금 안 주죠. 금리가 오르죠. 물가가 오르죠. 자산 가격이 주춤하죠. 그럼 어떨까요? 시차를 두고 소비가 조금은 숨을 죽일 것 같습니다. 앞서 리처드 쿠 교수가 그 얘기를 하시잖아요. 그러니까 연준이 결국에는 공급망은 해결할 수 없어도 강한 수요를 억눌러 줄 필요가 있다고 했던 얘기가 여기서 포인트가 맞게 되는 겁니다. 그러면 이 2가지 사이드에서는 확실히 변화가 생깁니다. 이런 것들은요, 물가의 상승세를 피크 아웃시키는 요소를 만들어낼 수가 있습니다. 그래서 미국의 소비자 물가지수가 8.5까지 올라갔다가 지금 8.3으로 조금 숨고르기를 하고 있죠. 근데 중요한 건 뭐냐면 아직도 목표치가 2%인데 너무 높습니다. 이걸 다 잡아내려야 돼요. 이게 빨리 내려오면 좋겠는데 한 가지 말씀을 안 드린 요인이 있죠. 그게 뭘까요? 공급입니다. 공급에는요, 굉장히 많은 요인이 있는데 지금 그 가장 큰 변수 중에 하나가 러시아와 우크라이나에 대한 얘기입니다. 저도 이 질문을 받을 때마다 굉장히 곤혹스럽습니다. 왜냐하면 예측 자체가 안 되잖아요. 이게 어떻게 될지. 그래서 앞서도 이 교수들이 얘기한 것 중에 가장 큰 포인트가 뭐냐면
굉장히 단기적으로는 답이 안 나온다고 하는 게 이게 언제쯤 끝날지 아무도 예측할 수가 없기 때문이죠. 그래서 쿠 교수가 하는 얘기가 그거잖아요. 군사 전문가가 오히려 더 나을 것 같다고. 예. 그래서 저는 이렇게 생각을 합니다. 러시아 우크라이나 전쟁이 굉장히 좀 오랫동안 지속된다는 가정하에서 보면은 물가가 내려오는 속도가 굉장히 느릴 것 같습니다. 그럼 연준은 뭘 해줘야 되냐면 물가가 내려올 때까지 더 올라가지 않도록 잡아줘야 되고요. 두 번째는 앞서 말씀드렸죠. 사람들의 마음속에 물가는 영원히 올라갈 거야라는 그런 기대가 자리 잡지 않도록 잡아줘야 됩니다. 이 두 가지를 하기 위해서 연준은 약간의 성장을 갖다가 훼손시키는 한이 있더라도 물가 기대 인플레이션을 억제하기 위한 노력을 지속할 것 같습니다. 그냥 마지막 결론으로 말씀을 드리면요. 이렇게 비유를 해드릴게요. 만약에 이제 지금 몸에 병이 생긴 거죠. 그냥 놔두면 1년 후에 대수술을 해야 됩니다. 1년 후에 대수술을. 근데 지금 만약에 조금 많이 아프답니다. 일주일만 시술을 하면 내년에 대수술 안 해도 된답니다. 어떻게 해야 될까요? 시술해야 되지 않을까요? 근데 시간이 없어요. 일도 바쁘고 되게 아프대요. 그것도 무서운 거죠. 그래서 걱정이 많이 됩니다. 병원에서 전화 오죠. 원래 내일 시술이었는데 3일 있다 하자고. 그럼 또 마음의 안도가 생기지 않나요? 이게 아이러니한 것 같습니다. 저는 결국에는 세계 경제가 인플레이션이라는 악재를 만나가지고요. 이보 전진을 위한 일보 후퇴를 하는 단계다. 좀 이렇게 생각을 합니다. 네, 제 조강은 여기서 마치겠습니다. 감사합니다.